Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Hare, Krishna Ram, Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Hare, Krishna Krishna, Krishna, Ram 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 Hare 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 Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Hare, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare
హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ అవును కృష్ణ. సార్, నాది అయిపోయింది, నేను ఒకసారి చూస్తాను. యా, రౌండ్ ఈ రౌండ్ అయినాక స్టార్ట్ చేస్తా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. హరే కృష్ణ సంధ్యా మాతాజీ, దండవక్షణం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ నోట్స్ మాతాజీ, ఫర్ హరే ఇంద్రజన్ కృష్ణ ప్రభుజీ. యూజువల్ ఇండస్ ఇంద్రజన్ మరి ఈరోజు ఇంతమంది చూసినారు, నేను నిన్న చూడలేదు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీకలెక్షన్ అండ్ దట్ ఈస్ హెల్ప్ ఫర్ అస్ టు రీడ్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో విల్ స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్. మేబీ మీకోసమే నేను క్లాస్ విన్నా అనుకుంటా మాతాజీ, మీరు చాలా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నేను అనుకుంటున్నా మహారాజ్ క్లాస్ మిస్ అవుతుంది అని, కాకపోతే పిల్లలకి ఎగ్జామ్ ఉండి రాలేదు, వినలేదు. సో థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నమస్తే సరస్వతి గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది వాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసారి గౌర భక్తులు. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ రామ తం కరోతి వాచారం పంగం కృపాతమహానంద శ్రీ గురు నింతరణ పరమాత్మ శ్రీ చైతన్య ఈశ్వర. ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్సం గతోపి వా యస్మరే పుండరీ పాశ సభాఖ్యాద్యంతరం శుచి శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. ఓం తద్విష్ణు పరమపదం సదా పశ్యంతు సూర్యోదయ చక్షురాతతం సద్విప్రాస విపన్యో జాగృహంస సంగతే విష్ణు పరమం పదం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఈ విష్ణు పరమం పదం కూడా మహారాజ్ కోట్ చేసినట్టున్నారు. యా, మీరు చదువుతారు కదా, రైట్ మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. అది ఋగ్వేద మంత్రం మాతాజీ. ఋగ్వేదది మాతాజీ. ఎస్ ఎస్. In the beginning of యాక్చువల్లీ వ్యాసదేవుడు ఫస్ట్ రాసింది అవే కదా, ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదం ఫస్ట్. అక్కడ కూడా అక్కడ నుంచే ఇవన్నీ కంపైలేషన్, రైట్? ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పురాణాస్, ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్లీ. సో బట్ ఒరిజినల్ గా రాసింది ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హి హస్ రిటెన్ దట్ వన్. సో ఇన్ ద డైటీ వర్షిప్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద 24 ఆచరణ, 24 దాన్ని ఏమంటారు, పూర్వాంగ క్రమ అంటారు అనమాట. పూర్వాంగ క్రమ అంటే మన బాడీని ప్యూరిఫై చేసుకోవడం అనమాట. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః. మన బాడీలో మార్క్స్ పెట్టుకున్నట్టే
ఆ ఆచమనం కప్పులో మనం ఆ గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం అని ప్యూరిఫై చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్గా ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆ ఆ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్లో ఒక గంగాజలం డ్రాప్ ఉంటే అక్కడ నార్మల్గా బిట్స్ టెంపుల్ చూసిన నేను, వేరే డాలర్స్ టెంపుల్ చూసిన, ఇక్కడ కూడా గంగాజలం కొన్ని బాటిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక చిన్న డ్రాప్ వేసుకొని మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేసుకొని ఆ దాంతో చేస్తాను అనమాట. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, విష్ణువే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః. తర్వాత ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అదక్షజాయ నమః, ఓం నరసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయ నమః, ఓం ఆ, కృష్ణాయ నమః. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాక లాస్ట్ చెప్పారు రిసైటేషన్ మంత్రం. ఓ తద్విష్ణు పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూర్యో దివివా చక్షురాతతం సద్విప్రాస విపన్యో జాగృహంస సమిందతే విష్ణు యత్ పరమం పదం. వై బేసికల్ గా అల్టిమేట్ మనం పోయి డైటీస్ కి సర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నా మూడ్ క్రియేషన్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎందుకు ఆచమలు పూర్వాంగ క్రమణ వై టు డెవలప్ మూడ్ అండ్ రైట్ కాన్షియస్నెస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద deities, temple room basically. Then we can continue our services there. అట్లా ఇది సిస్టమ్, ఇది ప్రభుపాదనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇదంతా కూడా. ఆల్ ద టెంపుల్స్ ఇస్కాన్ డైటీ మినిస్ట్రీ ఇస్ దేర్, సో ఆల్ ద టెంపుల్స్ ఫాలో ద సేమ్ స్టాండర్డ్స్. We can talk later next time. Maybe we will talk in the center. Last time two to three times ఆ మాతది కూడా అడిగింది, అను మాతది. I will share my um, experiences in different temples here and in India also. Okay, we'll start. So wonderful chapter, this one, talking about devotional service, discussions between Mother Devahuti and Lord Kapila. Okay, so we are at text 26. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. Thus, consciously engaged in devotional service in the association of devotees, a person gains distaste for sense gratification. అది భక్తి పరేషానుభవ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒక వర్డ్. Both in this world and in the next, by constantly thinking about the activities of the Lord, this process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power. When one is actually situated on that path of devotional service, he is able to control the mind. Purport. In all scriptures, people are encouraged to act in a pious way so that they can enjoy sense gratification not only in this life but also in the next. For example, one is promised promotion to the heavenly kingdom of higher planets by pious fruitive activities. But a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the activities of the Lord, how he has created this universe, how he is maintaining it, how the creation dissolves, and how in the spiritual kingdom the Lord's pastimes are going on. There are full literatures describing these activities of the Lord, especially Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and Srimad Bhagavatam. The sincere devotee who associates with the devotees gets the opportunity to hear and contemplate the subject of the pastimes of the Lord. And the result is that he feels distaste for so-called happiness in this or that world, in heaven or on other planets. The devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction for temporary so-called happiness. That is the position of one who is yoga yukta. One who is fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world or that world. He is interested in the matters of the spiritual understanding or the spiritual situation. This sublime situation is very easily attained by the easiest process, Bhakti Yoga. Rujubhir Yoga Margaihi. A very suitable word used here, Zubihi, or very easy. There are different processes of Yoga Marga attaining yoga perfection, but this process, devotional service to the Lord, is the easiest. Not only is it the easiest process, but the result is sublime. Everyone should therefore try to take this process of Krishna consciousness and reach the highest perfection of life.
ఒక వర్స్లో ఉంటుంది కదా భగవద్గీత వర్స్, హౌ కెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కృష్ణ చేసిన భగవద్గీత 9th చాప్టర్. ఎనీబడి రిమెంబర్ దట్ వర్స్? సుసుకుం కర్తం అవ్యయం. ఇట్స్ రాజవిద్య రాజవిద్య రాజగృహ్యం పవిత్రమిదం ఉత్తమం ప్రత్యక్ష అవగమం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. సుసుఖం హ్యాపీనెస్. ఓకే. And next one, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Thus by not engaging in the service of the modes of material nature, but by developing Krishna consciousness, knowledge in renunciation, and by practicing yoga, in which the mind is always fixed in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, one achieves my association in this very life. Chudandi, Krishna says in Lord Kapila is saying, my association in this very life, for I am the Supreme Personality, the absolute truth. So we have every chance to experience Krishna in this lifetime. See, remember Cobbler and Brahmana story. So he's a devotee, right? Yeah. Prabhupada also, Prabhupada uttiga ivvale statements actually. Give this one life to Krishna. Give this one life to Krishna. Everything, whatever Prabhupada has spoken, supported by scriptures or supported by these three pramanas: Guru, Sadhu, and Shastra. Guru, Sadhu, and Shastra. Okay. When one engages in devotional service to the Lord in the 9 different kinds of Bhakti Yoga, as enunciated in authoritative scriptures such as hearing, Shravanam, chanting, Kirtanam, remembering, offering worship, prayer, praying and offering personal service, either in one of them or 2 or 3 or all of them, he naturally has no opportunity to engage in the service of the 3 modes of material nature. Unless one has good engagements in spiritual service, it is not possible to get out of the attachment to material service. Those who are not devotees, therefore, are interested in so-called humanitarian or philanthropic work, such as opening a hospital or charitable institution. These are undoubtedly good works in the sense that they are pious activities, and their results is that the performer may get some opportunities for sense gratification, either in this life or in the next. Devotional service, however, is beyond the boundary of sense gratification. Super word you just said, Srila Prabhupada ki jai. Beyond the boundary, boundary of sense gratification. It is completely spiritual activity. When one engages in the spiritual activities of devotional service, naturally does not get any opportunity to engage in sense gratificatory activities. Krishna consciousness activities are performed not blindly, but with perfect understanding of knowledge and renunciation. This kind of yoga practice, in which the mind is always fixed upon the Supreme Personality of Godhead in devotion, results in liberation in this very life. The person who performs such acts gets in touch with the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya therefore approved the process of hearing from realized devotees about the pastimes of the Lord. It does not matter to what category of this world the audience belongs. If one meekly and submissively hears about the activities of the Lord from a realized soul, he will be able to conquer the Supreme Personality of Godhead, who is unconquerable by any other process. Hearing or associating with the devotees is the most important function for self-realization. Yesterday we were discussing, right, about hearing. Yeah. Yeah. Hearing చేస్తే ఏమవుతుంది? Hearing చేస్తే our heart is going to purify. Our heart is going to, the contaminations get rid of by hearing. Cheto darpanamarjanam. After that, what happens? Krishna is always there. We can see Krishna all the time. Krishna permanently takes place. Krishna is always there anyway, but it's a dormant is there. It's a hidden now. We are not experiencing that completeness. But hearing, okay, one more verse and then what do you? Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. On hearing this statement of the Lord, Devahuti inquired. Malaka question is, what kind of a devotion service is worth developing and practicing to help me easily and immediately attain the service of your lotus feet? Purport. It is stated in Bhagavad Gita that no one is barred from rendering service to the Lord, whether one is a woman or a laborer or merchant.
If he engages himself in the devotional service of the Lord, he is promoted to the highest perfectional state and goes back home, back to God. The devotional service most suitable for different types of devotees is determined and fixed by the mercy of the spiritual master. Hare Krishna. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much, devotees, for reading with all of you. You all continue. Thank you. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji and Mataji, Dandavat Pranam. Yeah. Sandhya Hare Krishna Mataji. Mataji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. మాతాజీ నేను ఎండింగ్ లో చదువుతాను మాతాజీ బికాస్ Okay. కేసరి చేంజ్ చేసుకోండి. Okay. Okay. Vani Mataji, Hare Krishna. మాతాజీని ఇయరింగ్ మోడ్ మాతాజీ ఇయరింగ్ Hearing మోడ్ చేసింది. పెట్టారా? రాజు ప్రభు దీప మాత రాజు ప్రభుజీ మీరు చదవండి, మీరు చదివి వెళ్ళిపోండి. Okay, devotees, I am dropping off. Okay, my time is up. I have to prepare Mangalarti. Hari Bol. Thank you, Master. Hare Krishna. Translation: The mystic yoga system you have explained aims at the Supreme Personality of Godhead and is meant for completely ending material existence. Please let me know the nature of the yoga system. How many ways are there by which one can understand in truth that sublime yoga? Purpose. There are different kinds of mystic yoga system aiming for a different phases of the absolute truth. The Gnana Yoga systems aims at the impersonal Brahman effulgence, and the Hatha Yoga system aims at the localized personal aspect, the Paramatma feature of the absolute truth. Whereas Bhakti Yoga or devotional service, which is executed in 9 different ways, headed by hearing and chanting, aims at complete relation of the Supreme Lord. There are different methods of self-realization, but here Devahuti especially refers to the Bhakti Yoga system, which has already been primarily explained by the Lord. The different parts of the Bhakti Yoga system are hearing, chanting, remembering, offering prayers, worship the Lord in the temple, accepting the service to Him, carrying out of His orders, making friendship with Him, and ultimately surrendering on to everything for the service of the Lord. The word nirvatmanam, Nirvanatman. Okay, Mataji. The word Nirvanatman is very significant in this verse. Unless one accepts the process of devotional service, one cannot end the continuation of the material existence. As far as Gnanis are concerned, they are interested in Gnana Yoga. But even if one elevates oneself after a great performance of austerity to the Brahman effulgence, there is a chance of falling down again to the material world. Therefore, Gnana Yoga does not actually end material existence. Similarly, regarding the Hatha Yoga system, which aims the localized aspects of Paramatma, it has been experienced that many yogas such as Vishwamitra fall down. But Bhakti yogis, once approaching the Supreme Personality of Godhead, never come back to the material world. As it is confirmed in the Bhagavad Gita, Yad Gatva na nivartante. Upon going, one never comes back. Taktadeham punarjanma naiti. After giving up his body, he never comes back to the aspect. He never comes back again to accept a material body. Nirvana does not finish the existence of soul. The soul is ever existing. Therefore, Nirvana means to end one's material existence. And to end material existence means to go back home, back to God. Sometimes it is asked how the living entity falls down from the spiritual world to the material world. Here is the answer. Unless one is elevated to the Vaikuntha planets, directly in touch with the Supreme Personality of God, he is prone to fall down, either from the impersonal Brahman
either from the impersonal Brahman realization or from the ecstatic trance of meditation. Another word in the word Bhagavad Banaha is very insignificant. Very means arrow. The Bhakti Yoga system is just like an arrow aiming up to the Supreme Personality of Godhead. The Bhakti Yoga system never urges one or towards the impersonal Brahman presences to the point of Paramatma realization. The Banaha or arrow is so sharp and swift that it goes to directly Supreme Personality of Godhead, penetrating the regions of impersonal Brahman and localized Paramatma. Nice Thank you. purpose. Yeah, Nice. means I mean here he is telling that Mataji, sometimes it is asked that how living entity fall down from the spiritual world to the material world. So I mean we didn't go to Vaikuntha planets, Mataji, or that is what is the meaning No. here? ఇక్కడ ఏమంటున్నారు 3 యోగాస్ గురించి చెప్తున్నారు కదా భక్తులు. ఫస్ట్ Ah. జ్ఞానేంద్ర హఠయోగ. ప్రభుజీ లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ ఉన్నారా? Not there, Mataji. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే డివోషనల్ సర్వీస్ కి పెద్దపీట వేయడానికి దే ఆర్ కన్సిడరింగ్. ఎందుకంటే ఒకటి మనము హైలైట్ చేయాలంటే మిగతా యోగాస్ గురించి కూడా చెప్పాలి, రైట్? అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్తే వి కెన్ చూజ్ ఈజీలీ. ఏది చెప్పకుండా ఒకటే చెప్తే మనకు ఉంటుంది కదా, అది చేయాలా ఇది చేయాలా అన్నట్టుగా ఆప్షన్స్ ఉంటే వి కెన్ సెలెక్ట్, రైట్? అందుకు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ కంపేరింగ్. ఏంటి? జ్ఞానయోగ, తర్వాత హఠయోగ. హఠయోగ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అష్టాంగ యోగ. అష్టాంగ యోగ అంటే యమ, నియమ, తర్వాత ఆసన, ప్రత్యాహార, తర్వాత ధ్యాన, సమాధి, అలాంటి 8 ఉంటాయి కదా. ఆ అంగాలలో ద ఆసన ఈజ్ కాల్డ్ హఠయోగ. ద పోస్చర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆ పోస్చర్ కోసం కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు అష్టాంగ యోగాలో. దాన్ని హఠయోగ అంటారు అన్నట్టు. సో అది ఇక్కడ మనం హఠయోగ అంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అష్టాంగ యోగ. సో జ్ఞానిస్ చేస్తారు యోగా ఎందుకు? ఫర్ ఇంపర్సనల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్. దట్ ఈస్ అ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ భగవాన్ ఓన్లీ. కృష్ణకి 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బ్రహ్మన్ ఎఫుల్జెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రేస్ ఆఫ్ ద టూ నెయిల్స్ ఆఫ్ ద భగవాన్. అంటే కృష్ణుడి నుండి వచ్చే కాంతినే బ్రహ్మన్ ఎఫుల్జెన్స్ అంటారు. కానీ వాళ్ళు అక్కడికే పరిమితం అయిపోతారు. దేర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు దట్ వన్ ఓన్లీ. కానీ వాళ్ళు లైక్ దే డోంట్ గో బియాండ్ దట్. అసలు ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? కాంతి వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం సన్ లైట్ వస్తుంది, కానీ సన్ లైట్ వచ్చిందంటే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా ఇవ్వడానికి, రైట్? దేర్ షుడ్ బి వన్ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్, రైట్? హౌ కెన్ వి గెట్ సన్లైట్? సో వాళ్ళు సన్లైట్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు, కానీ సన్లైట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? సన్ నుండి వస్తుంది. సో సన్ గురించి ఆలోచించరు. ఇది కూడా అంతే. బ్రహ్మజ్యోతి అంటే జ్యోతి ఉంది, లైట్ ఉంది, ఎఫుల్జెన్స్ ఉంది, బట్ ఆ ఎఫుల్జెంట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అనేది వాళ్ళు థింక్ చేయరు. అంటే వాళ్ళు అక్కడి వరకే ఆలోచిస్తారు. ఇది వీళ్ళేంటి ఇంకొంచెం ముందు అష్టాంగ యోగులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు పరమాత్మ లోపల ఉన్న మన సూపర్ సోల్ మీద ధ్యానం చేస్తారు. అది చేయడానికి వాళ్ళకు అష్టాంగ యోగా అంటారు. అదే ఇందాక చెప్పినట్టు యమ, డూస్ డోంట్స్, తర్వాత వాళ్ళు బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్, తర్వాత పొజిషన్ పెట్టుకుంటారు, తర్వాత బ్రీతింగ్ చేసుకుంటారు, తర్వాత సెన్సెస్ని మెల్లగా రిట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత కంప్లీట్ సెన్సెస్ని పరమాత్మ మీద లీనం చేస్తారు. తర్వాత దే అండర్స్టాండ్ దట్ పరమాత్మ అండ్ సోల్ ఆర్ సేమ్, సో దట్ లెట్ మీ కాన్సన్ట్రేట్. వాళ్ళకు భగవాన్ అనేది శ్యామసుందర ఫామ్ అదంతా పట్టించుకోరు వాళ్ళు, రైట్? ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, దే ఇంపర్సనలిస్ట్ అన్నట్టు. ఒక పర్సన్ అట్లా పట్టించుకోరు అన్నట్టు. సో దే ఓన్లీ మెడిటేట్ ఆన్ ద సూపర్ సోల్. అది సెకండ్ వన్. అది పరమాత్మ, లోకలైజ్డ్ పరమాత్మ. యాక్చువల్గా మరి ఈ పరమాత్మ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడు? అది కూడా భగవాన్ నుండి వస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఇంకా వేరే భగవాన్ గురించి ఆలోచించారు. కృష్ణ గురించి, మన శ్యామసుందర ఫామ్ గురించి, గోలోక్ బృందావన్ గురించి ఆలోచించారు. వాళ్ళు జస్ట్ లోపల పరమాత్మ అండ్ ఆత్మ పరమాత్మను ఒకటి చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే రెండు ఒకటే అని చేస్తారు అన్నట్టు. అది వాళ్ళ థింకింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మన భక్తి యోగాస్ వాళ్ళేంటి? పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది? ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ లేని ఎనర్జీ రాదు కదా, రైట్? హౌ కెన్ వి గెట్ ఎనర్జీ? ఇప్పుడు సన్లైట్ వస్తుందంటే, ట్యూబ్ లైట్ వస్తుందంటే ట్యూబ్ ఉండాలి. సన్లైట్ వస్తుందంటే సన్ ఉండాలి. దెర్ షుడ్ బి వన్ పర్సన్. సన్ రేస్ అండ్ సన్ గ్లోబ్, సన్ గాడ్. సో ఇదేంటంటే కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఆ భగవంతునికి 3 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 3 ఫీచర్స్. ఆ భగవంతుని నుండి వచ్చే కాంతియే మనకు బ్రహ్మజ్యోతికి వస్తుంది. ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? కృష్ణుని పాదాల టోనేట్స్, బిగ్ టో, పెద్ద వేలు ఉంటుంది కదా, ఆ టోస్ నుండి వచ్చే కాంతియే ఈ బ్రహ్మజ్యోతి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఈస్ పరమాత్మ. అది కృష్ణుడు పైన ఉంటాడు,
మళ్ళీ కింద కూడా ఉండాలి కదా అందరిలోగా. కృష్ణుడు ఆయన లోకంలో ఉంటాడు. ఇప్పుడు సన్ గాడ్ సూర్య భగవానుడు అంటాం కదా, సూర్య భగవానుడు ఆయన లోకంలో ఉంటాడు, మన ఇంటి ముందు కూడా ఎండలాగా వస్తాడు, రైట్, సన్లైట్ లాగా. ఇప్పుడు సన్లైట్ వచ్చిందంటే ఇదే సూర్యుడు అనలేం కదా. సూర్యుడికి ఒక స్పేస్ ఉంటుంది, అబోర్డ్ ఉంటుంది. ఇట్లాగే భగవాన్కి కూడా ఒక అబోర్డ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ గోలోక్ బృందావన్. అక్కడ ఉంటాడు. ఆయనలోని ప్లీనరీ పోర్షన్స్, ఇంకా కళలు, అంశాలు అన్నీ కలిసి ఇవన్నీ తయారైతే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అంశ ఈస్ పరమాత్మ, దట్ ఈస్ క్షీరోదక్ సాయి విష్ణుగా మన లోపల ఉంటాడు అని ఎవరైతే తెలుసుకొని దీనికన్నా నేను డైరెక్ట్ భగవాన్నే తలుచుకుంటా, భగవాన్ని ప్రే చేసినాం అనుకో, భగవాన్లో ఉన్న పరమాత్మను ప్రే చేసినట్టు ఉంటుంది, మనం ఆయన బ్రహ్మజ్యోతిని కూడా ప్రే చేసినట్టు ఉంటుంది, రైట్, తెలుసుకున్నట్టు ఉంటుంది. అది భక్తి యోగులు మాత్రమే చేస్తారు. ఎట్లా చేస్తారు అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, రైట్. భక్తి 9 ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఒక చెయ్యి, రెండు చెయ్యి, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అల్టిమేట్లీ రియలైజ్ దట్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ ఇన్ శ్యామసుందర ఫామ్ ఇన్ గోలోక వృందావన్. అది తెలుసు కదా మీకు, బ్రహ్మ సమితిలో ఎంత బాగా గ్లోరిఫై చేస్తారు గోలోక్ బృందావని. సో అక్కడ ఆయన అబోర్డ్లో ఆయన నిజంగా ఉన్నారు అని మనం తెలుసుకుంటాం, అంటే భక్తి యోగాస్ తెలుసుకుంటాం. సారీ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, హరి బోల్. ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. రీసెంట్ క్లాసెస్ ఆల్సో గౌరవ దర్శన్ ప్రభుజీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మాతాజీ. యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మొబైల్ ఫోన్స్, రైట్, విత్ డిఫరెంట్ స్పెక్స్. లిఫ్ట్ కూడా చెప్తారు ప్రభుజీ, లిఫ్ట్ అండ్ స్టేర్ కేస్ చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఒక 30 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, వెళ్తే స్టెప్స్ నుండి కూడా వెళ్ళొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత అదేంటి లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఎవరైతే బుద్ధిమంతులో వాళ్ళు నడవడం ఎందుకు, టైం వేస్ట్, అంత శ్రమ ఎందుకు అనుకొని టక్కని లిఫ్ట్లో వెళ్ళిపోతారు అదే ఫ్లోర్కి. ఇంకా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు మేము నడుస్తాము అని ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుకుంటూ వెళ్తారు. ఇద్దరు వెళ్తారు డెస్టినేషన్, కాదనను. కాకపోతే ఈ లిఫ్ట్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫాస్ట్గా వెళ్తారు అండ్ సుసుకుం కర్తం అవ్యయం, ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీలీగా వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళేమో కొంచెం కష్టపడి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ దట్టు ఇది ఎవరైతే అష్టాంగ యోగ చేస్తున్నారో ఎంత కష్టం అంటే, అసలు వాళ్ళన్ని 9 రంధ్రాలను మూసుకొని వాళ్ళ బ్రహ్మరంధ్రం నుండి పైకి ఆ సోళ్ళు పంపించి వాళ్ళకి నచ్చిన డెస్టినేషన్ వెళ్ళడానికి దే హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ ఏ లాట్. ఇప్పుడు మన హిరణ్యకశిపు తర్వాత ఇంకా చేస్తారు కదా, ఒక కాలు మీద అష్టాంగ యోగా చేసి ఎంత కష్టం. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్టీ టు డూ ద అష్టాంగ యోగా. బట్ అవర్ భక్తి యోగా ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రభుపాద వీ హ్యావ్ గాట్ so much jewel like bhakti yoga. So just we have to ప్రాక్టీస్ భక్తి యోగా. ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. హరిబోల్ రాజు ప్రభుజీ చెప్తున్నారు ఏదో. అంతే మాతాజీ, ఏం లేదు, అదే జస్ట్ డిఫరెంట్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ స్పెక్స్ తోని. సో మనం భక్తి యోగం కూడా అంటే మనకు దాంట్లోకి వెళ్ళి మనకు నచ్చిన స్పెక్ తో, అంటే మనకి ఇష్టమైన ఫోన్ తీసుకుంటాం కదా. సో అట్లనే అంటే ఎవరు అడగారు క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే భక్తి యోగానే టీచ్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ యోగాస్ ఎందుకు టీచ్ చేస్తున్నారంటే, సో మనం ఎప్పుడైనా కంపారిజన్ కోసం, అదే మనది అంటే కంపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అన్ని రాళ్ళ మధ్యలో ఒక డైమండ్ పెట్టినాం అనుకోండి, ఒక క్లాత్, మంచి క్లాత్ లో రాళ్ళ మధ్యలో ఒక డైమండ్ పెట్టినాం అనుకోండి, మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అబ్బా ఈ డైమండ్ బాగుంది అని తెలుస్తుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో సో దట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్, రైట్. అన్ని పెట్టినాక దాని విలువ తెలిసి దాని గురించి తెలిస్తేనే వీ కెన్ అది. ఎందుకంటే లేదు ఎవరో చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వీళ్ళు చెప్తున్నారు అని తీసుకున్నాం అనుకో, మనం ఎక్కువ రోజులు చేయలేము. వీ కెన్ నాట్ సస్టైన్ ఇన్ దట్ పాత్, రైట్. సో మనకు నచ్చి మనకు అన్ని తెలిసి ఇది అడ్వాంటేజ్, ఇది డిసడ్వాంటేజ్ అన్ని తెలుసుకున్నాకనే యూ కెన్ ఆప్ట్, రైట్. అప్పుడే మీరు అది చేయగలుగుతారు. లేదంటే అయ్యో నేను ఈ యోగా చేసేదాన్ని, ఆ యోగా చేసేదాన్ని, అనవసరంగా ఈ భక్తి యోగాకి వచ్చిన అని అనుకోవద్దు కదా, రైట్. అందుకు అన్ని యోగాస్ చెప్పి కృష్ణుడు ఎందుకు చెప్తాడు అన్ని యోగా, డైరెక్ట్ భక్తి యోగానే చెప్పొచ్చు కదా అంటే లేదు, అన్ని చెప్పి అన్నిటి కల్మినేషనే భక్తి యోగా. ఎందుకంటే భక్తి యోగాలో ఉన్న వాళ్ళకు జ్ఞాన యోగా ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, షూర్గా ఉంటుంది, అదర్వైజ్ హౌ కెన్ యూ సస్టైన్, రైట్. ఇంకోటి అష్టాంగ యోగా, వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్, వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చర్స్. వీఆర్ ఆల్సో ఫాలోవింగ్ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్, రైట్. సో ఇది కూడా అందులో ఉంటుంది, ఇది కూడా అందులో ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ భక్తి యోగా ఇస్ ద బెస్ట్. యా, వాటిలో ఇది ఉండదు కానీ దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయి ఇంక్లూడెడ్. భక్తి యోగాలో జ్ఞాన యోగా ఉంటుంది, అష్టాంగ యోగా ఉంటుంది. ఓకే,
Yeah. Anybody wants to add? Deepa Mataji, Sandhya Mataji, Hare Krishna, Murlidhar Prabhuji, Vani Mataji. Hare Bol Mataji. ఇప్పుడు ఈ సాంఖ్యయోగ చెప్పారు కదా మాతాజీ, ఇప్పుడు కర్దమముని సారీ కర్దం అంటున్నాం, కపిల భగవానుడు సాంఖ్యయోగం అన్నా సాంఖ్యయోగం అంటే ఏంటి మాతాజీ? అనలైటికల్ స్టడీ ప్రభుజీ. అసలు సాంఖ్య అంటే విశ్లేషణాత్మక స్టడీ అంటాం చూడండి, అనలైజ్ చేస్తాము, రైట్? అది సాంఖ్య అంటే ఇట్స్ అనలైటికల్ స్టడీ. అంటే ఆయన సోల్ని, సూపర్ సోల్ని, భక్తి యోగాని మొత్తం క్లియర్గా అనలైజ్ చేసి చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. ఓకే ఓకే ఓకే. పర్మనెంట్. దీపమాతాజీ, హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji. Yeah, as you are hearing, you want to add, Mataji? No, Mataji, you have said it well. Yeah, Sankhya Yoga అంటే ఇదేనా అని అడుగుతున్నారు ప్రభుజీ. Sankhya Yoga is basically like it's like an anatomy, Prabhuji. అంటే Sankhya means basically అన్నిటినీ చాలా డిస్క్రిప్టివ్ గా విడతీయడం. Like for instance, ఇప్పుడు బయాలజీ ఉంది, we have a lot of attachment with our body. Okay, but if you study biology and how it goes deep dive into the different body parts, organs, then cells లో ఉన్న ఇది మన బాడీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, the bile, pus, mucus, ఇవన్నీ when it describes all these in detail, మనకి ఇంత విరక్తి పుడుతుంది ఏంటంటే we'll lose that attachment to the body అన్నమాట. అవునా కదా? So Sankhya does that. That is why it is called empirical knowledge. So దాంతో ఏమవుతుంది ఏంటంటే it will do a deep dive. ఇప్పుడు suppose what it does is that material universe తో చాలా attachment ఉంది. What it will do is that ఆ material universe గురించి deep dive చేసి దాన్ని, అందుకనే ఇంత descriptive గా everything is being described అన్నమాట. What is the material universe, what is body, what is ఇది everything in detail will be given, so that అవన్నీ విన్నాక మనకి విరక్తి పుట్టేస్తుంది అనమాట with the material universe. And then we understand the importance of, అంటే when you lose the attachment, so detachment is not like you are purposely trying to detach. Detachment is nothing but just the opposite of attachment. So when you lose the attachment, automatically you get detached అనమాట. So this whole Sankhya Yoga helps you in losing the attachment because it will give in great description. దాన్ని మొత్తం విడమర్చి బాగా చెప్తారనమాట ప్రతిదీ. సో ఆ విధంగా మనకి బికాస్ ఆఫ్ దట్ detailed analytical study of anything, when you do analytically, like suppose you have a favorite subject, okay, but when we study the subject in the college, like suppose maths is my favorite subject. Okay, in general, I'm very calculative in my mind. నాకు నచ్చింది. కానీ when I go to college, అక్కడేమో వాళ్ళేమో క్యాల్కులస్ అని ఇదని అదని దాంట్లో ఇంత థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, అనాలిటికల్ నాలెడ్జ్ నింపేస్తారు ఏంటంటే నాకు ఇంకా విరక్తి పుట్టేస్తుంది అనమాట మ్యాథ్స్తో. Similarly, for example, my daughter, she was very fond of, in general, she was very fond of art, like painting. That is casual painting. But when she took up the course subject as painting in 11th and 12th, వాళ్ళేమో దాని హిస్టరీ, దాని మొత్తం డీటెయిల్డ్, ఈ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి, ఆ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చదివేసరికి షీ గాట్ దట్ విరక్తి అనమాట. ఇంకెప్పుడు నేను పెయింటింగ్ తీసుకోను జన్మల సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి. సో అట్లా అవుతుంది. సో వెన్ యూ గో అ డీప్ into the analytical study of anything, you will develop detachment. I hope I answered your question. దట్ ఈస్ తత్వ. యా, ఏదో ఒక తత్వం తీసుకొని దే విల్ డూ అనలైటికల్ స్టడీ. విశ్లేషణాత్మక స్టడీ అంటాం కదా, అనలైటికల్ మొత్తం డిసెక్ట్ చేసి చూపిస్తారు. యా, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ, స్వాని మాతాజీ ఆర్ సంధ్య మాతాజీ, మాతాజీస్ ఎనీబడి రీడ్ హరే కృష్ణ. Mataji, నా టర్న్ బాకీ ఉంది. ఓకే, రీడ్. యూ కెన్. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada ki Jai. My dear son, Kapila, after all, I am a woman. It is very difficult for me to understand the absolute truth because my intelligence is not very great.
But if you will kindly explain it to me, even though I'm not very intelligent, I can understand it and thereby feel transcendental happiness, purport. Knowledge of the absolute truth is not very easily understood by ordinary, less intelligent men. But if the spiritual master is kind enough to the disciple, however unintelligent the disciple may be, then by the divine grace of the spiritual master, everything is revealed. Vishwanath Chakravarti Thakur therefore says, Yasya Prasadat, by the mercy of the spiritual master, the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Bhagavat Prasada is revealed. Devahuti requested her great son to be merciful towards her because she was a less intelligent woman and also his mother. By the grace of Kapil Dev, it was quite possible for her to understand the absolute truth, even though the subject matter is very difficult to understand ordinary persons, especially women. Yeah, I remember Kunti Maharani. She was the saying the same thing, but Tata Paramahamsa, Paramahamsa, even Paramahamsas praise her prayers that they glorify her. Yeah, that's what the humility of these wonderful women. Yeah. Yeah. Vani Mataji, Hare Krishna. Sanjay Mataji, Hare Krishna. Neelima మాతాజీ Mataji. అది చిన్నది ఉండేది కదా, ఇంకోటి చదవాలా లేదంటే వదిలేయాలా? Yeah. Chadvandi Mataji. Sri Maitreya said, after hearing that statement of his mother, Kapila could understand her purpose and he became compassionate towards her because of being born of her body. He described the Sankhya system of philosophy, which is a combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Sanjay Mataji, Vani Mataji, Neelima Mataji, whoever are ready, please. Matajis. Mataji, I need some more time, Mataji. Okay. Vani Mataji, Neelima Mataji. Mataji, Neelima, I'm ready. Hare Hari Krishna. bol. Hare Krishna, Mataji. Your Are you voice is very low, Mataji. Is okay, it Mataji? for me only or for everyone? No, Mataji, a little bit I'm sick, that's why. Hari bol. Now, ma'am. Yeah, it's Now, slow, Mataji. It's కొంచెం తక్కువ కొంచెం మాతాజీ Okay. కొంచెం వాల్యూమ్ లేదు. Okay, Hari bol. okay. Okay, Mataji. Lord Kapila said, the senses are symbolic representations of the demigods, and their natural inclination is to work under the direction of the Vedic injunctions. As the senses are representatives of the demigods, so the mind is the representative of the Supreme Personality of Godhead. The mind's natural duty is to serve. When that service spirit is engaged in devotional service to the personality of Godhead without any motive, that is far better even than salvation. That is Anya Vilashita Shunyam. Yeah. The senses of the living entity are always engaged in some occupation, either in activities prescribed in the injunctions of the Vedas or material activities. The natural inclination of the senses is to work for something, and the mind is the center of the senses. The mind is actually the leader of the senses. Therefore, it is called Sattva. Similarly, the leader of all the demigods who are engaged in the activities of this material world. The sun god, moon god, Indra, and others is the Supreme Personality of Godhead. It is stated in the Vedic literature that the demigods are different limbs of the universal body of the Supreme Personality of Godhead. Our senses are also controlled by different demigods. Our senses are representations of various demigods, and the mind is the representation of the Supreme Personality of Godhead. The senses, led by the mind, act under the influence of the demigods. When the service is ultimately aimed at the Supreme Personality of Godhead, the senses are in their natural position. Excuse me. The Lord is called Rishikesha, for Rishikesha. Rishikesha, for he is actually the proprietor and ultimate master of the senses. The sense and the mind are naturally inclined to work, but when they are materially contaminated, they work for some material benefit or for the service of the demigods, although actually they are meant to
serve the Supreme Personality of Godhead. The senses are called Rishika, and the Supreme Personality of Godhead is called Rishikesha. Indirectly, all the senses are naturally inclined to serve the Supreme Lord, that is called Bhakti. Kapiladeva said that when the senses, without desire for material profit or other selfish motives, are engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, one is situated in the devotional service. That spirit is service. That spirit of service is far better than Siddhi. Salvation. Bhakti, the inclination to serve the Supreme Personality of Godhead, is in transcendental position far better than mukti or liberation. Thus, bhakti is the stage of after liberation. Unless one is liberated, one cannot engage the senses in the service of the Lord. When the senses are engaged either in material activities of senses gratification or in the activities of the Vedic injunctions, there is some motive. But when the same senses are engaged in the service of the Lord and there is no motive, that is called animitta and is the natural inclination of the mind. The conclusion is that when the mind, without being deviated either by Vedic injunctions or by material activities, is fully engaged in Krishna consciousness or devotional service to the Supreme Personality of Godhead, it is far better than the most aspired for liberation from material entanglement. Very nice. బాగుంది మాతాజీ. Yeah, thank you, Mataji. Vani Mataji, Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna, Mataji. Dandavat pranam. Sorry, Mataji. I was in some other work, so I couldn't. Yeah. మీరు అన్నిసార్లు పిలిచిన అసలు ఆన్సర్ కూడా చేయలేకపోయాను, ఫోన్ దగ్గర లేదు. అయిపోయిందా వంట? ఎప్పుడు ఏదో ఉంటుంది మాతాజీ, వంట కాకపోతే. ఎప్పుడు వర్చువల్ గానే తినిపిస్తారా మాకు? ఎప్పుడైనా ఇన్వైట్ చేస్తారా? ఊరికే కిచెన్ లో ఉండి మమ్మల్ని టెంప్ట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి మాతాజీ, ఎనీ టైం జస్ట్ వాక్ ఇన్. ఇంటికి పిలిచేదేమన్నా ఉందా? అదే ఇంటికే అంటాను, ఎప్పుడైనా వచ్చేసేయండి, దానికి నేను పిలవక్కర్లేదు, ఎప్పుడైనా వచ్చేయండి అంటున్నా. మీరు ఎప్పుడు కిచెన్ లో ఉంటే నేను టెంప్ట్ అయితే ఉంటా. మాతాజీ ఏం చేయమంటారు, కరెక్ట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా లంచ్ చేసే టైం నాది. సో I'm just kidding, Mataji. No, I know, but I'm not kidding. I want to invite you all of you. So maybe we'll do it one day, Mataji. When you're all, అది ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఒక టైం అవుతే ఇంకొక కుదరట్లేదు, సో అలాగే ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల పోస్ట్పోన్ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ హై టైం ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసేయాలి ఇంకా. No problem. Okay, Mataji. Start. Bhakti, devotional service, dissolves the subtle body of the living entity without separate effort, just as the fire in the stomach digests all that we eat. Purport. Bhakti is in far higher position than mukti because a person's endeavor to get liberation from the material engagement is automatically served in devotional service. The example is given here that the fire in the stomach can digest whatever we eat. If the digestive power is sufficient, then whatever we can eat will be digested by the fire in the stomach. Similarly, a devotee does not have to try separately to attain liberation. That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of his liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from the material entanglement. Sri Bilvamangala Thakura explained this position very nicely. He said, if I have unflinching devotion onto the lotus feet of the Supreme Lord, then mukti or liberation serves me as a maid servant. Mukti, the maid servant, is always ready to do whatever I ask. Bhakti is like queen. Bhakti is like queen. Okay. So when queen goes, maid servant always follows, right? Automatically they'll follow. So bhakti, when we do bhakti, mukti always automatically it will follow. That's what Bilomangalam Tagore analogy. Yeah. For a devotee, liberation is no problem at all. Liberation takes place without separate endeavor. Bhakti is therefore far better than mukti or the impersonalist position. The impersonalist undergoes severe penances and austerities to attain mukti,
but the bhakta, simply by engaging himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, immediately develops control over the tongue by engaging it in chanting and by accepting the remnants of foodstuff offered to the personality of Godhead. As soon as the tongue is controlled, naturally all other senses are controlled automatically. Sense control is the perfection of the yoga principle, and one's liberation begins immediately as soon as he engages himself in the service of the Lord. It is confirmed by Kapila Deva that bhakti or devotional service is the Garyasi, more glorious than Siddhi liberation. GAR Garyasi. Very easy. Okay. Yeah, we know, right? Bhakti Rasamrita Sindhu. अतः Yeah. श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यतः. When we chant, on our tongue can be purified and our senses can be purified, and when we take prasadam, automatically everything will be manifested. Whatever there in our heart, it's a dormant love, right? Everybody is having Krishna Bhakti. Okay, అందరికీ ఉంటుంది లోపల, but it will be reviving, dormant, because when we are using our tongue and senses to engage in the service of the Lord. Yeah. ముఖ్యంగా ప్రసాదం తినాలి, చాంటింగ్ చేయాలి. Yes, Mataji. Should I continue this one also or done? The big one, Mataji. You can give it to someone else, Mataji. ఇక్కడ వరకు చదవండి. Later. Okay, ఇక్కడ వరకు చదవండి. Translation. A pure devotee who is attached to the activities of devotional service and who always engages in the service of my lotus feet never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. Purport. There are 5 kinds of liberation stated in the scriptures. One is to become one with the Supreme Personality of Godhead for the force or to forsake one's individuality and merge into the Supreme Spirit. This is called Ekatmanam. Ekatmatam. A devotee never accepts this kind of liberation. The other 4 liberations are to be promoted to the same planet as God, Vaikuntha, to associate personally with the Supreme Lord, to achieve the same opulence as the Lord, and to attain the same bodily features as the Supreme Lord. A pure devotee, as will be explained by Kapila Muni, does not aspire for any of the 5 liberations. He especially despises as hellish the idea of becoming one with the Supreme Personality of Godhead. Sri Prabodhananda Saraswati, a great devotee of Lord Chaitanya, said, Kaivalyam Narakayate. The happiness of becoming one with the Supreme Lord, which is aspired for by the Mayavadis, is considered hellish. That oneness is not for pure devotees. There are, continue Jaina Mataji. Yeah, okay, sure. Yeah. సంజయ్ మాతాజీ చదువుతారా? లాస్ట్ లో చదువుతారా? Yes. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Yes, ఇది Mataji. 5 రకాల చెప్పారు కదా, ఇది మోక్షం. ఇవి మనం ఏం కోరుకోకుంటే మనము ఎంత భక్తి చేసింది దాన్ని బట్టి తీసుకుపోతారా ఎట్లా భగవంతుడు ఎట్లా? అది అంతే ప్రభుజీ. లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, ఇట్స్ అకార్డింగ్ టు అవర్ దిస్ వన్. ఇవి ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో అవి వైకుంఠ లోకంలో ఉంటాయి ప్రభుజీ. ఓకే, అవును, వైకుంఠ లోకము, గోలోకము ఇవన్నీ చెప్పినారు. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర రసాలు ఉంటాయి. లైక్ ఏ రసం మీరు హౌ యూ డెవలప్ కృష్ణాస్ లవ్, కృష్ణ అకార్డింగ్లీ మనము కాకపోతే అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు ప్రభుజీ. మనం ఏంటి, మన చేతిలో భక్తి చేయాలి అంతే. మనకు డెస్టినేషన్ తెలుసు, మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసు, ఏం చేయాలో తెలుసు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు, అంత మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. తర్వాత ఆయన ఇక్కడికి తీసుకెళ్తాడా, అక్కడికి తీసుకెళ్తాడా, ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడా, అంతా ఆయన చేతుల్లో ఉంది. సో వీ షుడ్ నాట్ వరీ. జస్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. భక్తులు ఏది ఎట్లా ఏం కథ ఎట్లా ఏది కావాలనేది ఆయన చేతుల్లో పడుతుంటారు. దానికోసం అడుగుతున్నారు అనమాట. అది ఇంకా భక్తి చేయాలి, ముక్తి ఆటోమేటిక్. ఇందాక చెప్పాం కదా, ఒక ప్రిన్సెస్ వెళ్ళింది అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా ఆమె సర్వెంట్స్, ఆమె పని మనుషులు అందరూ ఆమెకు సేవ చేసుకుంటూ వెళ్తారు, రైట్? సో భక్తి ఈజ్ లైక్
లైక్ క్వీన్ ఓకే. అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ బై ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా, బట్ వీ షుడ్ నాట్ థింక్ బాగా. అది Yeah. అదే మనమైతే ఏం కోరుకోకూడదు, అంతే కదా. మనం ఏం కోరుకోవద్దు, ముఖ్యంగా సాయుధ్య ముక్తిని కోరుకోరు, ఎందుకంటే అక్కడ ఏం సర్వీసెస్ ఉండవు కదా, వేరే దగ్గర ఇంకా అట్లీస్ట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, సారూప్య, సామీప్య, సాలోక్య, సృష్టి. కానీ అక్కడ ఏముండవు కాబట్టి చాలా మంది డివోటీస్ కోరుకోరు. బట్ మనం యాజ్ ఎ డివోటీస్ ఇప్పుడు ప్రహ్లాద వీళ్ళందరూ చూస్తే, అంబరీష మహారాజ్ దే డిడ్ దేర్ భక్తి రైట్. అంబరీష మహారాజ్ యు నో రైట్, సిన్సియర్లీ హి డిడ్. ఎంత ఓన్లీ భక్తి. మంచిగా ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఇంకేమి మోటివేట్ లేకుండా చేసిండు. అండ్ అదే ఎక్కడికి పోతారు అక్కడికి పోతారు, అంతే. అంతే అంతే ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. There are many so-called devotees who think that this conditional state we may worship the personality of Godhead, but that ultimately there is no personality. They said that since the absolute truth is impersonal, one can imagine a personal form of impersonal absolute truth for the time being. But as soon as one becomes liberated, the worship stops. That is the theory put forward by Mayavada philosophy. Actually, the impersonalists do not merge into the existence of the Supreme Person, but into his personal bodily luster, which is called Brahma Jyoti. Yeah, here this. Although that Brahma Jyoti is not different from his personal body, that sort of oneness merging into the bodily luster of the personality of Godhead is not accepted by pure devotee, because the devotee engages in greater pleasure than the so-called pleasure of merging into his existence. The greater pleasure is to serve the Lord. Devotees are always thinking about how to serve the Lord. They are always designing ways and means to serve the Supreme Lord, even in the midst of the greatest obstacles of material existence. Remember, Prahlad Maharaj. Chudandi, Prahlad Maharaj, he is born in a Asura family, demons family. Nobody is there to encourage him. Nobody is a devotee. Right? మీరు అందరు చూసారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ఆల్వేస్ he is harassed by his demoniac father. అంత దాంట్లో కూడా he did భక్తి, ప్యూర్ భక్తి, అహైతుకి అప్రతిహత. ఎంత కష్టం చెప్పండి. మనకు డివోటీస్ ఉంటారు, మనకు ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అండ్ మోటివేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే నా కేసులో మాట్లాడుతున్నాను. బట్ వీ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ప్యూర్ భక్తి. బట్ చూడండి అక్కడ పాపం ఆయనని ఎవ్వరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు. అవును మాతాజీ. ఆల్వేస్ ఎవ్రీబడి 14 టైప్స్ లో అరెస్ట్ చేశారంట. బయట పైనుండి తోసేయడము, తర్వాత కాగుతున్న నూనెలో వేయడము, అన్ని 14 రకాలుగా చంపినా కూడా హీస్ భక్తి ఈజ్ అన్ఫ్లించింగ్, నిష్ఠ ఉంది ఆయన భక్తి, చూసారా. సో దట్స్ వాట్ హీ బికమ్ మహాజన్, వన్ ఆఫ్ ద మహాజన్, ద యంగెస్ట్ మహాజన్, 5 years old. 5 years oldకి అసలు మన పిల్లలైతే అట్లా ఉండరు, ఏది ఉండరు, కానీ ఇది మహాభాగవత్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైక్ అన్ఫ్లించింగ్, ఎన్ని సర్కమ్స్టాన్స్ ఉన్నా కూడా మన భక్తిని కంటిన్యూ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అహైతుకి అప్రతిహత, అన్మోటివేటెడ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ సర్వీస్ టు అదోక్షజ. దట్స్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్. రాజు ప్రభుజీ చదివారా? మీరు చదివారు కదా. సంజయ్ మాతాజీ మీరు చదివితే ఇది అయిపోతుంది ఈ సైకిల్. సపన్ ప్రభుజీ ఇస్ దే. సపన్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఇది మీరు చదవండి సంజయ్ మాతాజీ, నెక్స్ట్ సపన్ ప్రభు చదువుతారు. నేను చదవలేదు మాతాజీ. యూ జాయిన్. ఓకే ప్రభుజీ. సంజయ్ మాతాజీ ఇది కంప్లీట్ చేయండి. It is clearly stated by Kapila Muni that bhakti activities or activities in devotional service are transcendental to mukti. This is called Panchama Purushartha. Generally, people engage in activities of religion, economic development, and sense gratification, and ultimately they work with an idea that they are going to become one with the Supreme Lord, mukti. But bhakti is transcendental to all the activities. The Srimad Bhagavatam therefore begins by stating that all kinds of pretentious religiosity is completely eradicated from the Bhagavatam. Ritualistic activities for economic development and sense gratification, and after frustration in sense gratification, the desire to become one with the Supreme Lord, are all completely rejected in the Bhagavatam. The Bhagavatam is especially meant for the pure devotees who always engage in Krishna consciousness, in the activities of Lord, and always glorify these transcendental activities. Pure devotees worship the transcendental activities of the Lord in Vrindavana, Dwaraka, and Mathura.
as they are narrated in the Srimad Bhagavatam and other Puranas. The Mayavadi philosophers completely reject them as stories, but actually they are great and worshipable subject matters and thus are reachable only for devotees. That is the difference between a Mayavadi and a pure devotee. Yes. Thank you, Mataji. Always engages. Taban Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. O my mother, my devotees always see the smiling face of my form with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably with me. Purport: Mayavadis and atheists accept the forms of the deities in the temple of the Lord as idols. But devotees do not worship idols. They directly worship the Supreme Personality of Godhead in His Archa incarnation. Archa refers to the form which we can worship in our present condition. Actually, in our present state, it is not possible to see God in a spiritual form because our material eyes and senses cannot conceive of a spiritual form. We cannot even see the spiritual form of the individual soul. When a man dies, we cannot see how the spiritual form leaves the body. That is the defect of our material senses. In order to be seen by our material senses, the Supreme Personality of Godhead accepts a favorable form, which is called Archa Vigraha. This Archa Vigraha, sometimes called the Archa Incarnation, is not different from him. Just as the Supreme Personality of Godhead accepts various incarnations, he takes on forms made out of matter, clay, wood, metal, and jewels. There are many Shastric injunctions which give instructions for carving the forms of the Lord. These forms are not material. If God is all pervading, then he is also in the material elements. There is no doubt about it. But the atheists think otherwise. Although they preach that everything is God, when they go to the temple and see the form of the Lord, they deny that he is God. According to their own theory, everything is God. Then why is the deity not God? Actually, they have no conception of God. The devotee's vision, however, is different. Their vision is smeared with love of God. As soon as they see the Lord in his different forms, the devotees become saturated with love, for they do not find any difference between the Lord and his form in the temple, as do the atheist. The smiling face of the deity in the temple is beheld by the devotees as transcendental and spiritual, and the decoration of the body of the Lord is very much appreciated by the devotees. It is the duty of the spiritual master to teach how to decorate the deity in the temple, how to cleanse the temple, and how to worship the deity. There are different procedures and rules and regulations which are followed in temples of Vishnu. And devotees go there and see the deity, the Vigraha, and spiritually enjoy the form because all of the deities are benevolent. The devotees express their minds before the deity, and in many instances, the deity also gives answers. But one must be a very elevated devotee in order to be able to speak with the Supreme Lord. Sometimes the Lord informs the devotee through dreams. These exchanges of feelings between deity and the devotee are not understandable by the atheist, but actually the devotee enjoys them. Kapila Muni is explaining how the devotees see the decorated body and face of the deity and how they speak with him in devotional service. Hare Krishna. Yeah, it's Archa Vigraha, glorification of Archa Vigraha. We cannot say like Krishna is impersonal. Krishna is personal. He is having personal form. That's why we are worshipping Archa Vigraha form, and he is reciprocating. So many devotees he did in the past, and he is doing in now also. But in the past we have seen, right, Kshirachor Gopinath, Madhavendra Puri, how he reciprocated, and Puntanam, it's a very great devotee. He has given the ring, and Raghunandan, Mukunda, when he was offering, Mukunda is father, Raghunandan is son. He said like, go and offer food to deity. So Raghunandan, he says, I don't know any prayer, so just go and do Hare Krishna Mahamantra, then offer, because I'm getting late, I have to go to some other village, because he is a doctor. So Raghunandan says, so he'll go to the altar and he'll offer with Hare Krishna Mahamantra. His mother makes laddus, bundi laddus. So he's offering that laddu, and he says, Krishna, please come and eat, because I am getting late for my play. It's my play time. I have to go out and play with my
with my friends. So that time Raghunandan was like, he was insisting, Lord Krishna, please come and eat. I'm getting late. Please come and eat. But Krishna is not eating. So he'll cry. Oh, my dad said you will eat. So why are you not eating? So you are angry on me. That's what he said. But Krishna, with his hand, he'll eat all the laddus with his own hands. So he'll feel happy and he'll wash Krishna's hand, and then he'll go to his mother, and mother says, where are the laddus? So he says, laddus. Krishna ate all the laddus. So why are you asking? So mother says, so Krishna eats laddus. Krishna never, because so many years she is her husband Mukunda is serving, but any day Krishna didn't eat, right? So why are you saying lies? You ate all the laddus and you are saying Krishna has eaten. So no mother, I didn't eat. I'm not telling lies. That's what he said. But when Mukunda came, she explained and she narrated the story. Then Mukunda want to see what this boy is doing. Is really Krishna eating or this boy? So next day he'll ask he'll ask the wife. So you make the same laddus and you can give it to Raghunandan. So Raghunandan again goes, and this time Mukunda was hiding back of the curtain, and he was seeing same thing Raghunandan does, and Krishna was eating. So Mukunda felt very much like emotional, because these many days I am doing it as a ritual, but you have the sincere desire. That's what Chaitanya Charitamrita explains. So we have to learn from our, that's why Chaitanya Mahaprabhu says, right, is Raghunandan your your son, or Mukunda is your son? Then Mukunda says, Raghunandan is my father, because I have learned devotion from him. Although he is a son of Mukunda, but he says, frankly, Raghunandan is my father because I am learning devotional service from him. That's what. And many instances, right? So Archa Vigraha form has the potent form for devotees. Lalit Mohan Prabhu join ayara? Okay, Prabhuji, Hare Krishna. ప్రభుజీ ఏంటి ప్రభుజీ? హరిబోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నథింగ్. ఓకే. మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామం. మీరు చదువుతారు ప్రభుజీ. ఒక 1 second. మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. Yes, Mataji. You can read this one. Okay. Upon seeing that charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagement, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. Purport. There are 3 divisions of devotees: first class, second class, and third class. Even the third class devotees are liberated souls. It is explained in this verse that although they do not have knowledge, simply by seeing the beautiful decoration of the deity in the temple, the devotees become absorbed in thought of him and lose all other consciousness. Simply by fixing oneself in Krishna consciousness, engaging the senses in the service of the Lord, one is imperceptibly liberated. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Simply by discharging uncontaminated devotional service as described in the scriptures, one becomes equal to Brahman. In Bhagavad Gita, it is said, Brahma Bhuyaya Kalpate. This means that the living entity in his original state is Brahman, because he is part and parcel of the Supreme Brahman. But simply because of his forgetfulness of his real nature as an eternal servitor of the Lord, he is overwhelmed and captured by Maya. His forgetfulness of his real constitutional position is Maya. Otherwise, he is eternally Brahman. Mam Cheo Vyabhisarena, Mam Cheo Vyabhisarena, Bhakti Yogena Sevate, Sagunan Samatityatam, Brahma Bhuyaya Kalpate. When we perform devotional service, we will get to the platform of Brahman. Yes. Chandramali Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. అవుతుంది. ఏమవుతుంది ప్రభుజీ?
My voice is breaking. Screen sharing. Haribol. Yeah, he Haribol. got upset and he left Mataji, I think. Ayyo. He has a feeble connection actually. So he left. Sorry. He'll be again join. Yeah, sorry, Prabhuji. Hare Krishna. No, he has a feeble connection, Mataji. He was trying to convey something, but he couldn't hear what he was trying to say. Yeah, you can read, Prabhuji. I was calling you, Mataji, it's Prabhuji, already but you were 9:10 not there. now. Yeah, it's already 9:10 now. So we will finish this fast and then we'll do. Yeah, you can read this one. When one is trained to become to become conscious of his position, he understands that he is the servitor of the Lord. Brahman refers to the state of self-realization. Even the third-class devotee, who is not advanced in the knowledge of the absolute truth, but simply offers obeisances with great devotion, thinks of the Lord, sees the Lord in the temple, and brings forth flowers and fruits to offer to the deity, becomes imperceptibly liberated. Shraddhayanvitaha. With great devotion, the devotee offers worshipful respects and paraphernalia to the deity. The deities of Radha and Krishna, Lakshmi and Narayana, and Rama and Sita are very attracted to devotees. So much so that when they see the statue decorated in the temple of the Lord, they become fully absorbed in the thought of the Lord. That is a state of liberation. In other words, it is confirmed herewith that even a third class devotee is in the transcendental position about those who are trying for the liberation by speculation or by other methods. Even great impersonalists like Shukadev Goswami and the four Kumaras were attracted by the beauty of the deities in the temple, by the decorations and by the aroma of the tulsi offered to the Lord, and they become devotees. Even though they were in the liberated state, instead of remaining impersonalists, they were attracted by the beauty of the Lord and became devotees. Thank you. Yeah, Chandramali Prabhuji? Nara? Hare Krishna Mataji. Yeah, sorry, Prabhuji. No problem. ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడ Okay, one is trying to one second. am I audible, Mataji? Yes, Prabhuji. Okay, second. Yes, Prabhuji. Prabhu, here and on the children, Mataji, అక్కడి నుంచి చదవాలి. Okay. Here the word vilasa is very important, is there, na? From there you should read. By Srila Prabhupada ki jai. Yeah, here the word vilasa is very important. Vilasa refers to the activities or pastimes of the Lord. It is prescribed duty in temple worship that not only should one visit the temple to see the deity nicely decorated, but that at the same time he should hear the recitation of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, or some similar literature, which is regularly recited in the temple. It is the system in Vrindavana that in every temple there is a recitation of these shastras. Even third class devotee who have no literary knowledge or no time to read Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita get the opportunity to hear about the pastimes of the Lord. In this way, their minds may remain always absorbed in the thought of the Lord, his form, his activities, and his transcendental nature. The state of Krishna consciousness is liberated stage. Lord Chaitanya therefore recommended 5 important processes in the discharge of devotional service. 1, to chant the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 2, to associate with the devotees and serve them as far as possible. 3, to hear Srimad Bhagavatam. 4, to see the decorated temple and the deity, and if possible, 5, to live in a place like Vrindavana or Madhura. These 5 items alone can help a devotee achieve the highest perfectional stage. This is confirmed in Bhagavad Gita and here in Srimad Bhagavatam. That third class devotees can also imperceptibly achieve liberations. Liberation is accepted in all Vedic literatures. Hare Krishna. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్ వచ్చింది ప్రభుజీ. పంచాంగ్ భక్తి, రైట్? Krishna. Yeah. Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Thank you for joining today's reading call. Okay, sir.
ప్రభుజీ నిన్న మీరు ఇంకొక శ్లోకం ఉంది అన్నారు. 34 మాతాజీ, 34 38 34. 34 is లాస్ట్ వన్. ఇది నరసింహది, రైట్? చెప్తారా ప్రభుజీ? షేర్ చేస్తున్నారా మాతాజీ? ఓకే ఓకే, నేను సారీ, నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తే సారీ, యాక్చువల్గా నేను షేర్ చేసిన అనుకొని నేను చూస్తున్నాను. సారీ. Okay, so this is the last one of the Narayana Kavacha. Okay, so we will be ending it by today. The meaning of this is like, at last, this shloka says that Indra is praying to Krishna. Means this is said by whom? This Narayana Kavacha is given by whom to the whom? Indra Vishwakarma. Twasta son. Vishwarupa. Vishwarupa, yeah. Vishwarupa will give it to Indra. So Vishwarupa will say, this is how we should pray at last. How? For all the fears, at last the conclusion is what? Narasimha. Okay, that's where he will come at the final stage. He will say, Viduksha Dikshu means from all corners and from all sides, from all directions, means Vidiksha Dikshu Dikshudhvam Adhas Samantad. Okay, Adhas Samantad means on all sides, and Antar Bahir. Antar Bahir means inside and outside. Bhagavan Narasimha in the form of Narasimha. Prahapayal. Prahapayal means destroying all these fears. Lokabhayam. Lokabhayam means from all the creatures in the world. In this universe, any creature is there, na? Bhayam from that. Okay? Swanena, by you personally roaring. Okay? Swatejasa grasta samasta tejaha. Swatejasa means by your effulgence, by your roar. Okay? Just by that, everything will go. All this will be, all these fears will be getting destroyed. Okay, that's what your power is, O Krishna. That's how this, Indra is praying to Narayana. For what? For protection. So this is the final bit of protection. That's why in ISKCON, that Narasimha has been installed during the, what is that? Communists, the Maoists, no? Naxals. They came and they looted our temple in Mayapur, right? Right after that, this deity has been installed because he is the one who is he is taking care and who will remove the fears of all the deities, of all the devotees. That's why it has been installed and it's been again, worshipped in our ISKCON. So Narasimha really plays a very great role in our whole movement. You know, the last is always for the best. So that's why in this Narayana Kavacha also, last shloka is for whom? Narasimha Dev. Okay. Vidukshu Dikshu Dvamadhas Samantat Antar Bahir Bhagavan Narasimha Prahapayaloka Bhayam Svanena Svatejasagrasta Samasta Teja. This is how it goes. One devotee can read the synonyms and one devotee can go with the translation. Then we will go with the practice, okay? Fast. Yeah, Mataji and Prabhuji. Vidikshu in all corners. Dikshu in all directions. East, west, north and south. Advam, Udvam, above. Adaha, below. Samantat on all sides. Anta, internally.
Bahi, externally. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Narasimha, in the form of Narasimha, of lion and of man. Prahapayan, completely destroying. Lokabayam, fear created by animals, poison, weapons, water, air, fire, and so on. Swanena, by his roar or the vibration of his name by his devotee Prahlad Maharaja. Swatejasa, by his personal effulgence. Grasta, covered. Samasta, all other. Teja, influences. One Mataji can go ahead with the translation. Prahlad Maharaja loudly chanted the holy name of Lord Nrsimhadeva. May Lord Nrsimhadeva, roaring for his devotee Prahlad Maharaja, protected us from all fear of dangers created by stalwart leaders in all directions through poison, weapons, water, fire, air, and so on. May the Lord cover their influence by his own transcendental influence. May Nrsimhadeva protect us in all directions and in all corners, above, below, within, and without. Thank you. Please repeat after me. Huh? So this first line, Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Okay, that's how we should break it. Vidikshu Dikshur Dvamadha Samantad. Understood, na? Yes. Please concentrate on this word. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Please repeat. Vidikshu Dikshu Dikshu Dvamadha Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Antar Bahir Bhagavan Narasimha. 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 Prahapayaloka Bhayam Svanena. 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 Svatejasagrasta Samastatejah. Svatejasagrasta Samastatejah. Svatejasagrasta Samastatejah. Svatejasagrasta Samastatejah. Svatejasagrasta Samastatejah. Svatejasagrasta Samastatejah. Two lines together 3 times, okay? Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Antar Bahir Bhagavan Narasimha. Vidikshu Dikshu Dikshu Madhasastamantar Antar Bahir Bhagavan Narasimha. Prahapayaloka Bhayam. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Antar Bahir Bhagavan Narasimha. Vidikshu Dikshu Dvamadhasamantar Antar Bahir Bhagavan Narasimha. Narasimha. Vidikshu Dikshu Dvamadha Samantad. Antar Bahir Bhagavan Narasimha.
Vidikshu dikshu समन्ता bahir Narasimha नरसिंह प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः प्रहापयालोकभयं स्वनेन swanena तेजसाग्रस्तसमस्ततेजः तेजसाग्रस्तमस्ततेजः प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः प्रहापयालोकभयं स्वनेन तेजसाग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसाग्रस्तमस्ततेजः प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः प्रहापयालोकभयं स्वनेन तेजसाग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसाग्रस्तमस्ततेजः All the four lines together now. Okay. Vidikshu dikshurdvamadah samantat antar bahirbhagavan narasimha prahapayalokabhayam svanena svatejasagrastasamastatejah Vidikshu dikshu बहिर्भगवान् Narasimha प्रहायलोकभयं swanena स्वनेन तेजसाग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसाग्रस्तमस्ततेजः Vidikshu dikshurdvamadah samantat antar bahirbhagavan narasimha प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः Vidikshu dikshu Antarbhagavan Narasimha Prahapayalokabhayam swanena Swatejasagrastamastatejaha Three times over, two times. Two Two times. times. Three times అయిపోయిందా? ఇంకోసారి చేయాలా? ఓకే. విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాద్ అంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః ప్రహాపయాల్లోకభయం స్వనేన స్వతేజసాగ్రస్తసమాస్తతేజః Vidikshu dikshu Antarbahirbhagavan Narasimha Prahapayalokabhayam swanena Swanena Swatejasagrastamastatejaha Samastatejaha. Thank you so much, Matis and Prabhulis. You can go ahead with the practice now. It's already too late. I'm very sorry. Yes. Haribol, Prabhujis and Matajis. Yeah. Mataji, I'll go first, Mataji. Yes, Mataji. Please be ready. Whoever wants to decide. Yeah. Vidikshu dikshurdvamadah samantat Vidikshu dikshurdvamadah samantat Antarbahirбhagavan narasimha Prahapayalokabhayam svanena Swatejasagrastsamastतेजः. Haribol, Thank very nice. Yes, Mataji. Vidikshu dikshurdvamadah samantat Antarbahirbhagavan Narasimha Prahapayalokabhayam Swanena Swatejasagrastamastatejaha. Haribol, Prabhuji. Hare Krishna. Vidikshu dikshu Damadah samantat Yes, Prabhuji. Vidikshu dikshu samadah samantat Antarbahirbhagavan Narasimha Prahapayalokabhayam swanena Swatejasagrastamastatejaha
Hari bol. Nice, Prabhuji. Hare Krishna. विधिक्षु दिक्षु त्वमदाः समन्ता अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसा प्रसमस्ततेजसा. Hari Thank you, bol. Mataji. Nice, Hare Mataji. Krishna. Yeah, nice, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमदः समन्ता अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयालोकभयं स्वनेन स्वतेजसा समसस्ते Samasta, Prabhuji. Samasta. तेजाः All. समस्त Samasta. स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजाः. हरे कृष्ण. Tejasagrasta samasta teja. Yeah. Hari bol. Anybody left to recite? Raju Prabhuji? विदिक्षु दिक्षु द्वमदा समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयाल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा. Thank you, Prabhuji and Mataji. Sorry for late today. Hare Krishna. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. సారీ ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్, మా ప్రభుజీ ఏమో మంచి ఆర్గనైజ్గా చేస్తారు కానీ నేను ఐఎమ్ వెరీ న్యూ టు దిస్, సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ దిస్ కాల్. Hare Krishna Mataji, you have made us excellent reciting. We are going with full bhakti knowledge, no? What is there for 5 minutes or 10 minutes? సారీ. ఓకే ప్రభుజీ. Hare Krishna Prabhuji and Mataji, Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.